Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Shri Krishna Chaitanya Daya Koro Tamavina Kedaya Kelat Samsam Patita Pavana Tava Avatara Patita Pavana Tava Avatara Mosamo Patita Pavana Napaivaya Mosamo Patita Napaivaya Prabhu Nityananda Premananda Suki Tava Kripa Bala Kana Koro Ami Bodo Duki Daya Koro Sita Pati Advaita Dosa Daya Koro Sita Pati Advaita Dosa Tava Kripa Uvepai Chaitanya-nita Tava Kripa Uvepai Chaitanya-nita Aha Swarup Sanatana Rupa Raguna Atayuga Shijiva Prabhu Lokana Daya Koro Sikacharya Prabhu Shiniva Ramachandra Sangamage Narotamoda. Okay, we are on Madhya-lila 16, verse 187. Are you there, Yogamaya? Everybody's muted. Hare Krishna.
Okay, you ready? Haribol? Hare Krishna. I'm ready. Hare Krishna, I'm having some technical small issue. Do you hear me, Maharaj? I hear you. Oh, okay. No. Yeah. Very loud. I think I'm tuned in now. Okay. So this is when the Muslim governor, who was a drunkard, came to see Lord Chaitanya on his own request, respectfully. Мы продолжаем Мадхья-16, мы остановились на стихе 190, и мы остановились на том, что мы обсуждали тот момент, где мусульманский проект. So we asked for some instructions. Tabe Mahaprabhu Tanre Kripa Drishti Kari Ashvasiya Kahe Tumi Kaha Krishna Hari. Chaitanya Mahaprabhu then glanced with mercy at the Muslim governor, giving him assurance. He asked him to chant the holy names, Krishna and Hari. Okay, I'm not hearing you again. Haribol? Okay, Yogamaya just disappeared. Bhakti Shastra, are you in the same place or are you both different places? We're in different place, but I think she will. It's maybe internet finished. Yeah, she's got some internet. Because its light stopped. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vṛndāvana Shri Vasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, well, what to do, Bhakti? We don't have Amrita today. Do you want I will read it? Just I don't remember where you stopped. Yeah, text number 187. Chapter 16. $187? Yeah. Yes, I got it. Mhm. Find it? Yes, I found. Возьми мой джио. Yes, Gurudev, I found. Okay. Is that Yogamaya just coming in or what? Yes, she came, she took something for internet, something stopped her internet. Now she will do something, it should help. Yours is very clear. Just now, electricity stopped in our building. Maybe it's influence, or I don't know. Okay, can you read it? Yes. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху бросил на мусульманского наместника милостивый взгляд и, ободряя его, попросил повторять святые имена Кришна и Хари. Report. It is Chaitanya Mahaprabhu's mercy that he advises everyone, Chandalas, Machas, and Yavanas, to chant the holy name of the Lord. In other words, one who has taken to chanting holy names of Krishna and Hari has already received Lord Chaitanya's mercy. The Lord's request is to chant the holy name of Krishna is now extended to everyone in the world through the Krishna consciousness movement. Милость Чайтаньи Махапрабху заключается в том, что он призывает всех, даже чандалов, млечхов и яванов, повторять святое имя Господа. Иными словами, тот, кто начал повторять святые имена Кришна и Хари, уже обрел милость Чайтаньи Махапрабху. В наше время призыв Господа повторять святое имя Кришны придают участники движения сознания Кришны, обращаясь ко всем людям земли. Shall I finish purport? Or you didn't finish? I didn't read everything. Whoever follows Chaitanya Mahaprabhu's instructions will certainly be purified. And one who sincerely chants the holy name offensively is already more than a Brahmana. Unfortunately, there are many fools and rascals in India who do not allow Western Vaishnavas to enter certain temples. Such rascals do not clearly understand the Vedas, as stated previously. Любой, кто последует наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, непременно очистится, а тот, кто с искренностью и без оскорблений повторяет святое имя, уже превзошел Брахмана. К сожалению, в Индии немало глупцов и нечестивцев, которые отказываются пускать западных вайшнавов в некоторые храмы. Такие нечестивцы не имеют ясного понимания смысла вед. Eka Agna Deha Seva Kariye Tomara. The Muslim governor then said, since you have so kindly accepted me, please give me some orders so I can render you some service.
После этого мусульманский наместник сказал: «Теперь, когда ты милостиво принял меня в число своих слуг, поручи мне какое-то дело». I finished verse. Yeah, I know. I'm just not sure. Anyway, even if we read it before, it doesn't matter. Mukunda told the governor, Chaitanya Mahaprabhu wishes to go to the bank of the Ganges. This is 190. Тогда Мукунда Дата сказал мусульманскому наместнику: «Послушай, досточтимый господин, Шри Чайтанья Махапрабху желает достичь берега Ганги». Tahan yaite kara tumi sahai pakar. E bada agya e bada upakar. Please give him all assistance so we can go there. This is your first great order. And if you can comply, you will render a great service. Пожалуйста, окажи Господу Чайтанье всевозможную помощь, чтобы он мог добраться туда. Это первое важное поручение, выполнив которое, ты окажешь ему величайшую услугу. Chabese Mahaprabhu Charana Vandiya Sabara Charana Vandi Chale Vṛndāvana. Мусульманский наместник затем вознес. The Muslim governor offered prayers to the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, as well as all the devotees. After that, the governor departed. He was very pleased. Мусульманский наместник затем вознес молитву лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху, а также лотосным стопам всех его спутников, и очень довольный собрался в обратный путь. Mahapatra Sane Kaila Kola Kuli Aneka Samagri Dia Karila Mitali. Before the governor left, the Mahapatra embraced him and offered him many gifts. So he made a friendship with him. Махапатра на прощание обнял наместника и поднес ему разные дары. Так он и завязал с ним дружеские отношения. Pratakale Sehi Bahu Nauka Sajana Prabhuke Anite Dila Vishwasa Patana. The next morning, the governor sent his secretary with many nicely decorated boats to bring Lord Chaitanya to the other side of the river. На следующее утро наместник прислал своего секретаря и много нарядно украшенных лодок, чтобы перевести Шри Чайтанью Махапрабху на другой берег. Mahapatra Chali Aila Mahaprabhu Sane Mlecha Asi Kaila Prabhura Charana Vandane. Mahapatra crossed the river with Chaitanya Mahaprabhu, and when they reached the other side, the Muslim governor personally received the Lord and worshipped his lotus feet. Махапатра переправился через реку вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху. Когда они достигли противоположного берега, мусульманский наместник сам встретил Господа и припал к его лотосным стопам. Eka Navina Nauka Tara Madhya Gada Sagane Chadaila Prabhu Tahara Upara. One of the boats had been newly constructed and had a room in the middle. In this boat they put Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Одна лодка была новой и имела посередине закрытое помещение. На нее посадили Шри Чайтанью Махапрабху с его спутниками. Mahapatra Mahaprabhu Karila Vidaya Kandite Kandite Sayatire Nahi Chaya. Finally, Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to the Mahapatra. Standing on the riverbank and looking at the boat, the Mahapatra began.
Пришло время Шри Чайтаньи Махапрабху расставаться с Махапатрой. Стоя на берегу и смотря Господу вслед, Махапатра заплакал. Jala dasu bhai se Mmadhья-lila dasa noka bari bahu sanya sange mila. The Muslim governor then personally accompanied Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because of pirates, the governor took 10 boats full of many soldiers. Мусульманский наместник взялся лично сопровождать Чайтанью Махапрабху. Опасаясь разбойников, наместник взял с собой 10 лодок с солдатами. Mantreshvara dushta nare para karahela pichalda paryanta se yavana aila. The Muslim governor accompanied Chaitanya Mahaprabhu past Mantreshvara. This place was very dangerous due to pirates. He took the Lord to a place named Pichalda, which was near Mantreshvara. Мусульманский наместник проводил Шри Чайтанью Махапрабху до Мантрешвары, где опасность нападения пиратов была особенно велика. Оттуда он отвез Господа в деревню Пичхалду, расположенную поблизости от Мантешвары. The very wide mouth of the Ganges, near present-day Diamond Harbor, was called Mantreshwara. Through the Ganges, the boat entered the Rupanarayan river and reached the village of Pichalda. Pichalda and Mantreshwara are located very close together. After passing Mantreshwara, the Muslim governor accompanied the Lord as far as Pichalda. Широкое устье Ганги возле современной Алмазовской гавани раньше называли Мантешварой. Плывя по Ганге, лодки достигли реки Рупа Нараяны и дошли до деревни Пичхала. Пичхала и Мантешвара расположены совсем рядом. Миновав Мантешвару, мусульманский наместник проводил Господа вплоть до Пичхала. Tanre Vidaya Deva Pavushe Grama Haite Sekali Tanra Prema Testana Pari Varnite. Finally, Chaitanya Mahaprabhu bade the governor farewell. The intense ecstatic love exhibited by the governor cannot be described. Там Шри Чайтанья Махапрабху простился с наместником. Сильнейшую экстатическую любовь, охватившую наместника, невозможно описать. Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to the Muslim governor at Pichalda. Krishnadas Kaviraj herein states that the governor experienced symptoms of ecstatic love due to being separated from Lord Chaitanya Mahaprabhu. He admits cannot be described. Шри Чайтанья Махапрабху простился с мусульманским наместником в Пичхале. Кришнадас Кавираджа Госвами отмечает здесь, что наместник, расставаясь с Шри Чайтаньей Махапрабху, проявил признаки экстатической любви. По признанию автора, описать их невозможно. Alaukika Lila Kare Shri Krishna Chaitanya Yeha Shunitana Janma Dena Danya. Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are all uncommon. Whoever listens to his activities becomes glorious and his life becomes perfect. Keep listening. Степень Господа Чайтаньи Махапрабху необычайны. Любой, кто слушает рассказы о них, обретает славу, и жизнь его становится совершенной. Поэтому продолжайте слушать.
glorious and perfect. Say Nauka Chade Prabhu, Aila Pani Hati, Navi Kari Paraila Nija Kripa Sati. The Lord finally reached Pani Hati. As an act of his mercy, he gave the captain of the boat one of his personal garments. Добравшись до Панихаты, Господь в знак особой благосклонности к лодочнику подарил ему одежду со своего плеча. Lila Bali Loka Haila Kolahala Manusha Balila Saba Kiba Jala Stala. The place called Panihati is located in the bank of the Ganges. After hearing that Chaitanya Mahaprabhu arrived, all kinds of men assembled both on land and in the water. Деревня Панихати стоит на берегу Ганги. Узнав о прибытии Шри Чайтаньи Махапрабху, там на суше в воде собралась огромная толпа людей. The village of Panihati is situated on the bank of the Ganges near Kardaha. Kardaha is where Lord Nityananda went to live after Lord Chaitanya left Navadvip. Деревня Панихати расположена на берегу Ганги, недалеко от Кардаги. Кардага — это место, куда ушел Господь Нитянанда после смерти Господа Чайтаньи. Bhagava Pandit Asi Prabhu Lana Gela Hata Yaite Loka Bide Kaste Shiste Aila. At length, Chaitanya Mahaprabhu was taken away by Raghava Pandit. There was a great crowd assembled along the way, and the Lord reached Raghava Pandit's residence with great difficulty. В конце концов, Шри Чайтанья Махапрабху встретил Рагава Пандит. Дорогу запрудила толпа людей. Поэтому добраться до дома Рагавы Пандита Господу стоило больших трудов. Ekadina Prabhu Tata Korya Vishwas Rate Kumara Hataila Kahan Srinivas. The Lord stayed at Raghava Pandit's place only one day. The next morning he went to Kumarhata, where Srivas Thakur lived. Господь провел у Рагавы Пандита всего один день. На утро следующего дня он отправился в Камарахату, где жил Шриваса Такур. The present name of Kumarhata is Halisahara. After Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas, Srivas Thakur left Navadvip in due separation from him and went to Halisahara to live. From Kumarhata, Mahaprabhu went to Kanchanapali, staying 2 days at Srivas Thakur's house, Shivananda Sain's house. The Lord then went to the house of Vasudev Dutt in the village called Vijayanagara
From Vijayanagara, he went to Kuliagram and stayed at Madhva-dasa's house. Сейчас Кумарахата называется Халисахарой. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, Шриваса Такура, переживая разлуку с ним, переехал из Навадвипы в Халисахару. Из Кумарахаты Шри Чайтанья Махапрабху направился в Канчанапали или Канчарападу, где жил Шивананда Сен. Проведя 2 дня у Шивананды, Господь пошел к Васудева Дате. Оттуда он отправился в деревню Видьянагар, расположенную в западной части Навадвипа. Из Видьянагара Господь отправился в Кульяграму и остановился в доме Мадавы Даса. We always go to Vijayanagara on the Parikama. Мы всегда ходим на парикраме в Видьянагару. This is one visit to Panihati. There's many visits to Panihati. Это только один визит в Панихати. На самом деле было очень много визитов в Панихати. The most famous one is, which is today, the Chira Dahi festival, flat rice and dahi. Один из самых знаменитых, это тот, который, как сегодня, это фестиваль риса. And today is the anniversary of it. So, if you don't mind, I would tell something about that. Если вы не против, я расскажу. Сегодня этот день, какой-то праздник, он назвал на санскрите, я не запомнила. It's actually a special exhibition of the mercy of Lord Nityananda. Йогамайя, ты можешь переводить? So you know, Raghunath Das, he was always trying to run away from home and join Lord Chaitanya. Вы знаете, Рагунат Дас Госвами, он всегда пытался убежать из дома и присоединиться к Господу Чайтанье. But his father was a very rich man and influential and could always catch him. Но его отец был настолько влиятельной личностью, что он всегда так устраивал, что Наратама ловили. So Lord Chaitanya told him, just stop running around, be a good boy, and I'll make arrangements. И Господь Чайтанья сказал, что хватит пытаться убежать, просто оставайся на одном месте, и я устрою все необходимые вещи. So he was, living nicely, doing what the family business. И он просто жил, занимался семейным бизнесом. And he went to Panihati when Lord Nityananda was there. И он отправился в Панихати в то время, когда Господь Нитьянанда находился там. It seems I was just trying to look it up, but it seems like Lord Nityananda went to Panihati quite a few times. Sometimes he stayed for a few months. И достаточно часто, по всей видимости, Господь Нитьянанда туда отправлялся, в это место, иногда по несколько месяцев пребывал там. So when Raghunath got there, he saw Lord Nityananda sitting under a tree, these trees that have a platform, with his intimate associates and others all around him. И когда Наратам туда пришел, он увидел, что Господь Нитьянанда сидит там около дерева, и около этого дерева есть такая очень большая платформа, и вокруг него возвышение, и вокруг него были его спутники. So he didn't go close to Lord Nityananda. He paid obeisances from a distance. Он не приблизился к Господу Нитьянанде, он принес свои поклоны издалека. So someone told Lord Nityananda, there's Raghunath paying obeisances. И кто-то сказал, что вот Рагунат приносит свои поклоны. So Nityananda called him, you have to come here. И Нитьянанда позвал его и сказал, ты должен подойти. So he came in front of Lord Nityananda and paid a dandavat. И он подошел, принес дандавата.
And Lord Nityananda put both feet on his head. Imagine that. Нитянанда положила обе стопы на его голову. Such mercy. Какая милость. And then he told him, you made offense because you didn't come close. И он сказал, ты совершил оскорбление за счет того, что ты не подошел ближе. So you have to be punished. You have to pay some fine. Ты должен быть наказан и должен заплатить штраф. So you have to make some kind of feast for everybody here. Ты должен провести для всех пир. So Raghunath, he had a lot of money, so he was very happy to hear that. Ну, так как у Рагуната было много денег, он был рад слышать, что он может так служение сделать. So he had servants with him, and they went and they bought hundreds of clay pots, and they bought chipped rice and yogurt and cooked down milk. И они пошли и купили горшки, йогурт, сгущенку. Thick kheer. Сделали кир. So they everyone got 2 pots. One was yogurt and one was the kheer and the chipped rice. У каждого было по 2 горшка, один с йогуртом, один с сыром. I don't know what else they had. If they did it like Chaitanya does in Atlanta with all kinds of salad and everything, and just bananas or what. But anyway, it became, and people heard about it, how it is in India. So more and more people were coming from all around. Я не знаю, делали ли они это, как делает Джайпатака Свами, или по-другому, и все больше людей начали слышать про этот фестиваль, и они начали со всех мест стекаться к месту фестиваля. And he had to go shopping, go even further away. It became a huge festival, and people selling souvenirs and all kinds of, they came from all around, and it became a gigantic festival. И это превратилось таким образом в большой очень фестиваль. The Mayapur devotees, not this year, but normally they go there every year and they do a huge chipped rice festival, hundreds of thousands of people. И они это продолжают проводить, преданные, это фестиваль плющенного риса. So Raghunath was very, very happy providing all that. It got so crowded there was no room to sit. Devotees were sitting in the Ganges, right in the river. So everybody was enjoying this feast. И так много было людей, что не всем хватало места. Некоторым надо было прямо в реке стоять, и там они так и не вкушали просад. But it was so ecstatic that Lord Chaitanya came in a spiritual form. И это было настолько удачным фестивалем, что Господь Чайтанья сам пришел в своей духовной форме. Nityananda could see him and maybe a few of the other very senior devotees. И только некоторые могли видеть Господа Чайтанью, такие преданные близкие спутники, как Нитянанда, и другие близкие спутники. So Nityananda they were going around serving prasadam, and Lord Chaitanya was serving prasadam also. И сам Господь Нитянанда и раздавал прасад. And Lord Chaitanya, devotees were shocked because they just see this prasadam coming and dumping on their plate, but they couldn't see where it was coming from. И даже Господь Чайтанья раздавал прасад. Преданные сидели, и у них внезапно появлялась еда на тарелке, и они не видели, кто ее положил. And then Lord Nityananda, they were walking like this, together. И Господь Нитьянанда и Господь Чайтанья, они шли в обнимочку, но дело в том, что Господа Чайтанью не было видно. Nityananda would take prasad and
it would just disappear. И Нитьянанда с каждой тарелки брал прасад и как будто бы куда-то в воздух его давал, и он исчезал, этот прасад. So everybody was especially ecstatic. И все очень были в экстазе все большом. And then Raghunath, before he left, he gave a lot of donations. И Рагунат до того, как он ушел, он оставил большое пожертвование. He gave a lot of gold for Lord Nityananda and for everybody, all the senior devotees. Он дал много золота Нитьянанде и разные дары старшим преданным. And then he went home very happy. И он вернулся домой, и он был очень счастлив. This is what Lord Chaitanya arranged for him to get the mercy of Lord Nityananda. И это то, что он получил, это как милость Господа Нитьянанды. And very shortly then, different arrangements made where he was able to get away from home and go all the way to Puri to meet Lord Chaitanya. И потом были сделаны необходимые вещи для того, чтобы он смог оставить свой дом и отправиться встретиться с Господом Чайтаньей. So the festival is, to celebrate the mercy of Lord Nityananda. That's the way I see it anyway. И они празднуют милость Господа Нитьянанды. So that's and then every temple in ISKCON now they have a festival. То есть суть этого праздника — это отметить милость Господа Нитьянанды. Сейчас почти каждый храм в Исконе празднует его. In Atlanta, Georgia, it's called New Panihati. They have a really big festival. Ну, в Атланте, это в Америке, у них фестиваль называется Новый Панихати, и они проводят очень большой фестиваль. They make so many pots of this chipped rice, too much. Они делают много горшков этого лощеного риса, Donations to get one. много пожертвований сдается для этих фестивалей. So they make a big festival. И так они проводят большой фестиваль. But in this particular event, Lord Chaitanya only stayed there one day or something. Господь Чайтанья провел там где-то сам один день. Okay, 206. Tahan haite age gela Shivananda gara Vasudeva grihe pache Aila Ishvara. From the house of Srivas Thakur, the Lord went to the house of Shivananda Sain and then to the house of Vasudeva. Just a second, I'm looking the verse. 206. Из дома Шривастакура Господь направился в дом Шивананда Сена, затем в дом Васудевдаты. They all live nearby in that area, obviously. Они все жили по соседству на самом деле. Vachaspati grihe Prabhu. Ye mate rahila. Loka vida baya yaiche. Kulia aila. The Lord remained sometime at the house of Vidya Vachaspati, but then it was too crowded and he went to Kulia. Господь немного погостил в доме Видья Вичаспати, но потом там собралось столько народу, что Господу пришлось уйти в Кулию. Vidya Vachaspati, that's the brother of Sarvabhauma Bhattacharya. Видья Вачаспати — это брат Сарвабхаума Бхаттачарьи. So he went to Kulia, which is, that place, if anybody's been on the Parikama, you know where that is. Если вы были на Парикаме когда-то, то вы знаете, где этот дом находится. Kulia is now Navadvip, so it's not so close by.
Ну, то есть это не сильно далеко, не сильно рядом. Report, the house of Vijayavachaspati was located at Vijayanagara, which was near Koladweep, Akulia. It was there that Devananda Pandit was residing. This information is found in Chaitanya Bhagavata. In the Chaitanya-charitamriта, the following statement is given about Kulia. From there, the Lord went to the house of Srivas Pandit in Kumarhata. From the house of Srivas Pandit, the Lord went to the house of Advaita Acharya, where he was offered obeisances by Haridas Thakur. The Lord then took a boat to the other side of Navadvip to a place called Kulia, where he stayed 7 days at the house of Madhavadas. He then proceeded along the banks of the Ganges. Дом в Видья-Вичаспати стоял в Видьянагаре, недалеко от Каладвипы или Кулии. Именно в Кулии жил Девананда Пандит. Об этом рассказывается в Чайтанья-Бхагавате. Чандрадая-Натаке о Кулии сказано следующее. Оттуда Господь отправился в дом Шривас Пандита в Кумарахате. Из дома Шривас Ачарьи Господь пошел в дом Адвайта Ачарьи, где Харидас Такур принес ему поклоны. Затем Господь переправился на лодке на другой берег Навадвипы, селение под названием Кулия, где неделю провел в доме Мадхавы-дата. После этого он пошел дальше вдоль берега Ганги. In the Sri Chaitanya-charitamrita, it is stated, the Lord went to the western side of the Ganges at Navadvip, and everyone was pleased to see the Lord coming. I skipped all the Bengali. Okay. All this long stuff. Увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху, когда он остановился в Видья-Вичаспати, пришло сотни тысяч человек, и все они пели святое имя Хари. In the Chaitanya Bhagavata, Anchakanda 3, it is stated, the Lord suddenly came to Vijayanagara with a full party and stayed there in the house of Vijayavachaspati. Thus, throughout Navadvip, the Lord's arrival was known. Thus, the chief of all the sannyasis, Chaitanya Mahaprabhu, arrived at the house of Vijayavachaspati, as further stated. В Навадвипе Господь переправился на западный берег Ганги, все были счастливы, что Господь вернулся. И в Чайтанья Бхагавате сказано, Господь неожиданно пришел с большой группой последователей Видьянагара и остановился в доме Видья-Вичаспати. Так вся Навадвипа узнала о прибытии Господа. Лучший из саньяси Шри Чайтанья Махапрабху пришел в дом Видья-Вичаспати, и далее сказано. Wow. So then there's a very long section from the Chaitanya Bhagavata. This is a very ecstatic scene, inconceivable, but this is the nature of Lord Chaitanya's appearance. И мы сейчас начинаем очень большой такой отсек, который описывает невероятные качества Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya didn't do the kind of amazing things like other avatars or even Krishna did, because mostly they were fighting. И это основное отличие воплощения Господа Чайтаньи от других воплощений, потому что другие воплощения, их основной деятельностью было сражаться с демонами. But he had so many leelas which no one else could have. He did so many things. И у него было столько разных лил, столько вещей, которые ни у кого другого не происходили. So when he stayed at the house of Vidya, hundreds of thousands of people went to see him and chant the holy name of the Lord Hari. It was so crowded that people couldn't even find a place to walk. И
собралось столько народу, что людям негде было даже ходить. Therefore, they made room by clearing out the jungles near the village. Many roads were automatically excavated, and many people also came by boat to see the Lord. Поэтому люди расчистили джунгли возле деревни и протоптали новые тропинки. Многие из желающих увидеть Господа приплыли на лодках. So many came that it was difficult for the boatmen to get them across the river. When Vijayavachaspati suddenly arrived, he made arrangements for many boats to receive these people, but the people could not wait for the boats. Somehow or other they crossed the river and hurried toward the house of Vijayavachaspati. Пришедших было так много, что лодочники не успевали перевозить их через реку. Внезапно появившись там, Виджавачаспати нанял еще лодок, однако люди не дожидались их. Каждый, кто как мог, переправлялся через реку и спешил к дому Виджавачаспати. They did things like just cut down a banana tree and use that to float across. Иногда они использовали большие банановые листья и использовали их как поплавок, чтобы переплыть на другую сторону. When there was a boat, so many would get in the boat it would sink. А даже если была лодка, то так много на нее взбиралось людей, что она иногда тонула. That happened once in the Navadvip Parikramā. Иногда у нас такой случай, один раз у нас такой случай по-настоящему случился на Навадвип Парикраме. It was one of the not so big boats, but so many devotees got in, and all of a sudden you looked and they were all standing up to their waist in water. Это была такая, там есть разного размера лодки, и это была среднего размера лодка, и столько людей туда забралось, что они внезапно обнаружили, что все люди стоят по пояс в воде, а не на лодке. Due to this crowd, Chaitanya Mahaprabhu secretly went to Kulia Nagar. After the Lord left Vijayanagar, however, all the people heard news of his leaving. They then accompanied Vachaspati to Kulia Nagar. Since the news of the Lord's arrival was immediately broadcast, large crowds arrived and greeted Lord Chaitanya with great jubilation. When the crowd went to see Lord Chaitanya, it increased 10,000 times in number. Из-за того, что собралось такие толпы людей, что Чайтанья Махапрабху тайком отправился в Кулия-нагар. Но когда Господь покинул Видья-нагар, все сразу узнали об этом, и во главе с Видьявачаспати пошли вслед за ним в Кулия-нагар. No one can say how many people crossed the river to see him, but many hundreds of thousands made a great tumult when crossing the river Ganges. After crossing the river, everyone began to embrace one another because they heard the good news of Chaitanya Mahaprabhu's arrival. Thus all the inhabitants of Kulia, the sinful, intermediate, and spiritually advanced, were delivered and glorified by Chaitanya Mahaprabhu. Невозможно сказать, сколько всего людей переправилось через реку, чтобы увидеться с ним. Однако шум стоял такой, будто через Гангу переправляются сотни тысяч человек. Оказавшись на другом берегу, все стали обниматься, услышав радостную весть о прибытии Махапрабху. Так, благодаря Чайтанье Махапрабху, обрели освобождение и покрыли себя славой все жители Кулии, и грешники, и обычные люди, и святые. Stated in Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mahaprabhu passed through Kanayoda, Badagachi, and Dogachia, and then crossed the Ganges before arriving in Kulia. В Чайтанья Бхагавате говорится, что Чайтанья Махапрабху миновал на своем пути Канайору, Барагачхи, Догачхи, переправился через Гангу и пришел в Кулию. As stated in Chaitanya Mangal, Ganga Snane Kare Prabhu Radha Desha Diya Krame Krame Uttar Vila Nagara Kulia Mayara Vachane Puna Gela Navadvip Vara Kona Gata Nija Vadira Samip.
Chaitanya Mahaprabhu walked through Radhadesh and gradually arrived at the Ganges. After bathing in the river, he crossed it and went to Kulia. Because he had promised his mother he would return to Navadvip, he went to Varakonagat, a village near his house. Махапрабху пересек Рададешу и через некоторое время достиг Ганги. Омывшись с ней, он переправился на другой берег и пошел в Кулию. Пообещав когда-то матери, что он вернется в Навадвипу, Господь Чайтанья пришел в Вараконагату, то недалеко от его дома. In this commentary of Premadas, it is said, everyone knows that in the middle of Nadi is a village named Kulia Pahardapur. Srinarhari Chakravarti, or Ganesham Das, is written in the Bhakti Ratnakara. O Srinivas, just see this town of Kulia Pahardapur, which was previously known as Koladweep, in a book named Navadvip Dham Parikrama, also written by Ganesham Das. It is stated Kulia Pahardapur Grama. Purve Koladvipa Arvatakyanandanam. The town of Kulia Pahardapur was previously named Koladvip Arvatakaya Ananda. Всем известно, что посередине Нади расположено селение Кулия-Парапур. Шри Нарахари Чакравати Такур, известный также под именем Ганашьям Дас, пишет в Бхакти Ратнакаре. Он сказал: смотри, Шринивас, этот город Кулия-Пахарапур, что раньше назывался Каладвипой. В книге Навадвип Парикрама, авторство которой также принадлежит Ганашьями Дасу, сказано: прежде город Кулия-Парахарапур носил название Каладвипа Параватьякананда. Therefore, one can conclude that the present-day city of Navadvip and the places known as Bahiradvip, Kolera Ganja, Kola Armada, Kolera Daha, Gadakali were known as Kulia, but the so-called Kuliyara Pada is not the original Kulia. Из всего этого следует, что нынешний город Навадвипа и селения, такие как Бахирадвипа, Калера-Ганджа, Кола-Амада, Калера-Даха, Гадакхали и другие раньше все вместе назывались Кулией, а так называемая Кулияра-Пата не имеет к настоящей Кулии никакого отношения. Madhavadasa Griha Tata Suchira Nandana Laksha Koti Loka Tata Paila Darshani. And the Lord stayed at the house of Madhavadas. Many hundreds of thousands of people came to see him. Увидеться с Господом, пока он жил дома у Мадхава-даса, приходили сотни тысяч людей. Madhava-das is identified as follows. In the family of Srikar Chattopadhyaya, Yudhishthira Chattopadhyaya took his birth. Formerly, he and his family members lived in Bilvagram and Patuli. From there, he went to Kulia Pahardapur, formerly known as Padapur. The eldest son of Yudhishthira Chattopadhyaya was known as Madhava-das. The second son was called Haridas. The youngest is called Krishna Sampati Chattopadhyaya. The three brothers' nicknames were Chakadi, Hinakadi, and Dukadi. The grandson of Madhava-das was named Vamsivadana, and during the time of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, some of Vamsivadana's descendants, including those of his grandson, were still living at Bhagnapada, Vainchi, and other places. Генеалогия Мадхава-даса такова, что у Шрикара Чаттопадья был сын по имени Юдхиштира Чаттопадья. Вначале он жил с семьей в Беловограме и Патуле,
Satadina nahi tata loka nistarila. Saba aparadi gane pakara torila. The Lord stayed for 7 days and delivered all kinds of offenders and sinners. Внука Мадхья-лилы звали Вамшивадана, и во время Шривы Бхактисиданта Сарасвати Вагнапари или Ванчи еще жил потомок Вамшивадана, включая его внука Рамачандру. Shanti Podacharya Grihe Aichi Aila Sachi Mata Militanra Dukkha Kandaila. After leaving Kulia, Chaitanya Mahaprabhu visited the house of Advaita Acharya at Shantipur. It was there that the Lord's mother, Sachi Mata, met him and thus relieved of her great unhappiness. Покинув Кулию, Шри Чайтанья Махапрабху посетил дом Адвайта Ачарьи в Шантипуре. Там с Господом к великому своему облегчению встретилась его мать Шачимата. Tabe Rama Kele Grame Prabhu Yaiche Gela Nata Shala Haite Prabhu Kunak Giri Aila. The Lord then visited the village known as Ramkeli and the place known as Kanai Nata Shala. From there he returned to Shantipur. Затем Господь побывал в селении Рамакели, а также Каная Наташали, откуда вернулся в Шантипур. Shantipura Puna Kaila Dasa Dinivas Nistari Varni Yachena Vṛndāvana Das. Chaitanya Mahaprabhu stayed at Shantipur for 10 days. This has been described very elaborately by Vṛndāvana Thakur. В Шантипуре Махапрабху пробыл 10 дней, обо всем этом уже подробно рассказывал Вриндаван Тхакур. Ataeva ihan tara nakailun vistara puna rukti haya granta vadaya para. I will not narrate these incidents because they've been described by Vṛndāvana Thakur. There's no need to repeat the same information. Such repetition would unlimitedly increase the size of this book. Я не стану описывать эти события, ибо Вриндаван Тхакур рассказал о них, нет никакой необходимости пересказывать то же самое, иначе объем моей книги увеличится. These narrations tell how Chaitanya Mahaprabhu met the brothers Rupa and Sanatan and how Nrsingananda decorated the robe. I've already described these in the earlier synopsis of this book, so I will not repeat the narrations here. Нет никакой необходимости пересказывать то же самое, иначе объем моей книги увеличится. This is given in Adi-lila and Madhya-lila. Это дается в Ади-лиле и Мадхья-лиле. Punarapi Prabhu Yadi Shantipura Aila Raghunath Dasa Asi Prabhure Malila. When Chaitanya Mahaprabhu returned to Shantipur, Raghunath Das came to meet him.
По возвращении Шри Чайтаньи Махапрабху в Шантипур увиделся с ним, перешел в Рагунатхадас. Hiranya Govardhana Dui Sahodara Saptagrame Bana Laksha Mudara Ishvara. Two brothers named Hiranya and Govardhan were residents of Saptagram, had an annual income of 1,200,000 rupees. Двое братьев Хираня и Говардана, жители Саптаграмы, имели годовой доход в 1,200,000 рупий. That's a huge amount of money. Очень много денег. Now that number is not very much in rupees. Сейчас уже не так много к рупиям. It's only like it's 12 lakhs. So it's like $15,000. It's not really very much. Это где-то 12 лакхов, это где-то 15 or 50? In those days, it's huge money. Is it $50,000 or 15? $15,000. If you had in Это где-то today's rupees, это где-то $15,000 на сегодняшний момент. Это не так много, но тогда это было очень много. for you, that would be quite a bit for a big business. But Тогда это even была in, очень большая сумма. now, what do you get? 70 rupees for $1 now? Around 70, yes. It's a bit changing. Yeah. Even in 1975, it was 7 rupees for $1. Если сейчас у нас 70 рупий за доллар, приблизительно, то в 75 году было 7 рупий за доллар. The 1 rupee could buy so much, just talking about food. Так, поэтому за 1 рупий можно было купить очень много на то время. What to speak of 500 years ago. Что уже говорить 500 лет назад. Report. Hiranya and Govardhan were inhabitants of Saptagram in the district of Hooghly. Actually, they were inhabitants not of Saptagram, but of a nearby village named Krishnapur. They took their birth in a big Kayastha family, and although their family title has not been ascertained, it is known that they came from an aristocratic family. The other brother's name was Hiranya Majumdar, and the younger brother was Govardhan Majumdar. Raghunath was the son of Govardhan. Their family priest was Balaramacharya, who was a favorite of Haridas Thakur, and the family spiritual master was Yadunandan Acharya, a favorite of Vasudev Dutt. Хирани и Говардана жили в Саптаграме, что в округе Хугли. На самом деле они жили не в самой Саптаграме, а в соседней деревне Кришнапур. Родились они в большой семье Каястх, и хотя их родовой титул точно не установлен, известно, что они принадлежали к знатному роду. Хираня Манджумар был старшим братом, а Говардана Манджумадар — младшим. Шри Рагунатхадас был сыном Говардана Маджумадара. Их семейного жреца, любимца Харидаса Такура, звали Баларама Ачарья, а духовного учителя их рода Ядунандана Ачарья. Последний был очень близок с Васудевой Датой. The village of Saptagrama is located in the Eastern Railway from Calcutta to Burdwan, and presently the railway station is called Trisha Biga. In those days, there was a large river there known as Saraswati,
In the present day, Trishabhiga is a great port. In 1592, the Patans invaded, and due to flooding of the Saraswati River in the year 1632, the great port was partially destroyed. It is said in the 17th and 18th century, Portuguese businessmen used to come on their ships. In those days, Saptagram, situated on the southern side of Bengal, was very rich and popular. Merchants who were principal residents were called Vṛndāvaniks. There were very many rich people there, and Hiranya Majumdar and Govardhan belonged to the Kayasta community. They were also very rich. So much it is mentioned in this verse that their annual income as landlords was 1,200,000 rupees. Селение Септаграма расположено на ветке Калькутта, Вṛндāvana, восточной железной дороги, возле железнодорожной станции Тришабхига. Некогда Септаграма стоял на берегу крупной реки под названием Сарасвати, и современная Тришабхига представляет собой крупный порт. В 1592 году деревню захватили патаны, а в 1632 году Сарасвати, выйдя из берегов, частично разрушила этот большой порт. Известно, что в 17 и 18 столетиях туда заходили на своих судах португальские купцы. В те дни Септаграма, расположенная на юге Бенгалии, была очень зажиточным известным поселением. Ее жителями были главным образом купцы, которых называли септаграмскими суварна-ваниками. Там жило очень много богатых людей. Хирани Манджумар и Говардхана Манджумар принадлежали к касте Каяст. Они тоже были очень богаты, и в данном стихе сказано, что их годовой доход от сдачи земли в аренду составлял 1 200 000 рупий. В связи с этим можно обратиться к Ади-лиле в главе 11 стих 41, где рассказывается об Дате, который тоже принадлежал к касте Суварна-Ваник из Септаграма. So you can refer to Madhya-lila. Next verse. Maheshwarya Yukta Dune Vadanya Brahmanya Sadachari Satkulina Dharmi Kagra Gana. Both Hiranya Majumdar and Govardhan Majumdar were very opulent and magnanimous. They were well behaved and devoted to Brahminical culture. They belonged to an aristocratic family, and among religionists they were very prominent. Хирания Маджумадар и Говардхана Маджумадар были очень богаты и щедры. Они славились благонравием и верностью брахманической культуре. Хирания и Говардхана принадлежали к знатному роду и выделялись среди прочих религиозных людей. Nadia Basi Brahmanera Upajivya Praya Arta Bhumi Grama Diya Karina Sahaya. Practically all the Brahmanas residing in Nadia were dependent on the charity of Hiranya and Govardhan, who gave them money, land, and villages. Почти все браманы в Надии жили за счет Хирани и Говардханы, которые дарили им деньги, землю и деревни. Although Navadvipa was very opulent and populous during Chaitanya Mahaprabhu's time, practically all the Brahmanas depended on the charity of Hiranya and Govardhan. Because the brothers highly respected the Brahmanas, they liberally gave them money. Хотя во времена Чайтаньи Махапрабху Навадвипа была очень богатой и густо населенной, почти все брахманы жили на деньги Хирани и Говардханы. Братья чтили брахманов и потому давали им очень щедрые пожертвования. Don't ask me how this works, but still somehow or other they were considered Sudras in the Bengali. Не спрашивайте, как это работает, что они все равно шудры. So, like in Vṛndāvana, somebody tried to call Raghunatha Sudra.
That was very offensive and Так как во Вриндаване Рагунатху пытались называть шудрой, это было очень оскорбительно. because it doesn't matter birth anyway, but Nilambara Chakravarti Araja Dunhara Chakravarti Kade Dunhaya Bhartri Vyavahara. Nilambara Chakravarti, the grandfather of Chaitanya Mahaprabhu, was much worshipped by these two brothers, but Nilambara Chakravarti used to treat them as his own brothers. Хирани и Говардана очень почитали Ниламбару Чакравати, деда Шри Чайтанья Махапрабху. Но сам Ниламбара Чакравати относился к ним как к родным братьям. Mishra Pur Andarera Purve Kariya Chain Sevane Ataeva Prabhu Bala Jani Dui Jane. Formerly, these two brothers had rendered much service to Mishra Purandara, father of Chaitanya Mahaprabhu. Because of this, the Lord knew them very well. В свое время они не раз оказывали услуги Мишри Пурандаре, отцу Шри Чайтанья Махапрабху, поэтому Господь хорошо знал обоих братьев. Say Govardhan Nera Putra Raghunatha Das Balya Kala Maite Tenho Vishaye Udas. Raghunath Das was the son of Govardhan Majumdar. From childhood, he was uninterested in material enjoyment. Сына Говардана Манджумара звали Рагунатхой Дасом. С самого детства он был безразличен к мирским наслаждениям. Sanyasakari Prabhu Yabe Shanti Pura Aila Tabe Asi Raghunatha Prabhu Mada-lila. When Chaitanya Mahaprabhu returned to Shantipur after accepting the renounced order, Raghunath Das met him. Когда Чайтанья Махапрабху, отрекшись от мира, вернулся в Шантипур, Рагунатха Дас пришел туда, чтобы увидеть его. Prabhupada Chadane Pade Prema Vishtahana Prabhu Apala Sparshahila Karuna Koriya. When Raghunath went to see Chaitanya Mahaprabhu, he fell at the Lord's lotus feet in ecstatic love. Showing him mercy, the Lord touched him with his feet. Подойдя к Шри Чайтанье Махапрабху, Рагунатх Дас припал к его лотосным стопам, охваченный экстатической любовью к Господу. Проявив к Рагунатхе свою милость, Господь коснулся его своей стопой. Tanra Pita Sada Kare Acharya Sevana Ataeva Charyatane Aila Parasana. Raghunath Das's father, Govardhan, always rendered much service to Advaita Acharya. Consequently, Advaita Acharya was very pleased with the family. Отец Рагунатхи Говардана всегда с готовностью служил Адвайте Ачари, поэтому Адвайта Ачари был очень доволен им и его семьей. Acharya Prasada Payala Prabhuda Uchista Pata Prabhuda Charane Deke Dina Pancha Santa. When Raghunath Das was there, Advaita Acharya favored him by giving him food remnants left by the Lord. Raghunath Das was thus engaged for 5 or 7 days in rendering service to the Lord's lotus feet. Пока Рагунатха Дас гостил у Адвайта Ачари, тот милостиво кормил его остатками трапезы Господа Чайтаньи. Так 5 или 7 дней Рагунатха Дас служил лотосным стопам Господа. Prabhu Tanre Vidaya Diya Gela Nila Chala Tenho Gare Asi Haila Premete Pagala. After bidding farewell to Raghunath Das, Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri. After returning home, Raghunath Das became mad with ecstatic love.
Простившись с Рагунатхой Дасом, Шри Чайтанья Махапрабху снова отправился в Джаганатхапури. Когда же Рагунатха Дас вернулся домой, его охватило безумие экстатической любви к Богу. Vara vara palayateno nidadriyaite pita tanre bandi rake ani pata haite. Raghunath Das used to run away from home again and again to go to Jagannath Puri, but his father kept binding him and bringing him back. Рагунатха Дас снова и снова убегал из дома, порываясь отправиться в Джаганатхапури, но отец каждый раз связывал его и возвращал обратно. Wow, that's what I was just telling a little bit. Pancha kaika tanre rake ratri dine chade sevaka dui brahmana nahe tanra sane. His father even had 5 watchmen guard him day and night. 4 personal servants were employed to look after his comfort, and 2 brahmanas were employed to cook for him. Spoiled child. Отец Рагунатхи даже нанял 5 сторожей, которые караулили его днем и ночью. 4 слуги заботились о нем, и 2 брахмана готовили ему. But he didn't care for any of that. All he wanted to do was go. And in Raghunath, we know he became the symbol of renunciation amongst the Goswamis. Lord Chaitanya told him never eat nicely, never dress nicely. He was the most austere. Рагунатху ничего из этого не интересовало, он только пытался уйти из дома. И потом, когда он стал Госвами, он стал самым отреченным из всех Госвами. И he wouldn't even beg for food. Он даже не просил еды, он только ждал, что Господь пошлет ему саму пищу. In this way, 11 people were incessantly keeping Raghunath Das under control, as he could not go to Jagannath Puri, and because of this, he was very unhappy. Также Рагунат Хайдасом постоянно присматривало 11 человек. Из-за них он не мог пойти в Джаганатхапури, и это причиняло ему невыносимые страдания. Father also arranged a especially beautiful wife for him. Его отец также организовал ему очень красивую жену, но Рагунатху это никак не интересовало. Ebe yade Mahaprabhu Shantipura Aila Shuniya Pitade Raghunatha Nivedila. When Raghunath Das learned that Chaitanya Mahaprabhu had arrived at Shantipur, he submitted a request to his father. Услышав, что Чайтанья Махапрабху прибыл в Шантипур, Рагунат Хадас стал умолять отца. Agya deha yana deki prabhuda charana anyatana rahe mora sharira jivana. Please give me permission to go see the lotus feet of the Lord. If you do not, my life will not remain in this body. Пожалуйста, позволь мне пойти и снова увидеть лотосные стопы Господа. Если ты не отпустишь меня, то жизнь покинет мое тело. Shuni tanra sita bahu loka dravya diya patahila bali shiva asiya piriya. Hearing this request, Raghunath Das's father agreed. Giving him many servants and materials, father sent him to see Chaitanya Mahaprabhu, requesting him to return soon. Выслушав Рагунатху Даса, отец согласился исполнить его просьбу. Дав Рагунатхе много слуг и даров, он послал его к Шри Чайтанье Махапрабху, но при этом попросил возвращаться побыстрее. Shatadina Shanti Pure Prabhu Sange Rahe Ratri Divase E Mana Kata Kahe. Excuse me.
For 7 days, Raghunath associated with Lord Chaitanya Mahaprabhu in Shantipur. He had the following thoughts during this time. 7 дней Рагунат Хадас провел со Шри Чайтаньей Махапрабху в Шантипуре. Все это время его не покидали такие мысли. Raksha Keda Hate Muni Kemane Chutiba Kemane Prabhuda Sange Nila Chala Yaba. Raghunath Das thought, how shall I be able to get free from the hands of these watchmen? How shall I be able to go with Chaitanya Mahaprabhu to Nilachala? Как мне вырваться из рук надзирателей? Как мне пойти со Шри Чайтаньей Махапрабху в Нилачалу? Sarvagya Gauranga Prabhu Jani Tanramana Siksha Rupe Kahe Tanre Ashvasa Vachana. Since Chaitanya Mahaprabhu was omniscient, he could understand Raghunath Das's mind. He therefore instructed him with the following reassuring words. Будучи всеведущим, Шри Чайтанья Махапрабху знал мысли Рагунатхи Даса, поэтому, желая приободрить его, Господь дал ему такие наставления. Stira Ana Gadi Yao Nahao Vatula Krame Krame Paya Loka Bhava Sindhu Kula. Be patient and return home. Don't be a crazy fellow. By and by you will be able to cross the ocean of material existence. Наберись терпения и возвращайся домой. Не сходи с ума. Переправиться на другой берег океана материального бытия можно только постепенно. Stated in Srimad Bhagavatam 10:14, Samashrita ye padapalava palam mahat padam punya yasho marade pavambudir vatsya padam param padam 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 yat vipadam natesham. Very famous verse. This material world is just like a big ocean. It begins with Brahmaloka and extends to Patalaloka. And there are many planets or islands in this ocean. Not knowing about the devotional service, the living entity wanders about this world, just as a man tries to swim to reach the shore. Our struggle for existence is similar to this. Everyone is trying to get out of this ocean of material existence. One cannot immediately reach the coast, but if one endeavors, he can cross the ocean by Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Материальный мир подобен огромному океану. Он простирается от Брамалоки до Паталоки и включает в себя множество планет или островов. Не ведая о преданном служении, живые существа скитаются по этому океану, подобно человеку, пытающемуся доплыть до берега. Именно так выглядит наша борьба за существование. Все пытаются выбраться из океана материального бытия. Сразу берега никак не достичь. Однако, если прилагать усилия, то по милости Шри Чайтаньи Махапрабху мы сможем пересечь этот океан. Можно страстно желать пересечь океан материального бытия, однако не нужно сходить с ума. Безрассудные действия не приведут к успеху. Пересечь океан следует терпеливо и, пользуясь разумом и следуя наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху или его представителя. Тогда в один прекрасный день мы достигнем другого берега и вернемся домой. One may be very eager to cross this ocean, but he cannot attain it by acting like a madman. He must swim over the ocean very patiently and intelligently under the instructions of Chaitanya Mahaprabhu or his representative. Then one day he will reach the shore and return home back to Godhead. Very important instruction there. Пересечь океан следует терпеливо, пользуясь разумом и следуя наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху или его представителя. Тогда в один прекрасный день мы достигаем другого берега и вернемся домой к Богу. Очень важное наставление здесь.
Markata vairagya kara loka dekana. Yata yogya vishaya bunja anasakta hana. You should not make yourself a show bottle devotee and become a false renunciate. For the time being, enjoy the material world in a befitting way and do not become attached to it. Не выставляй на показ свою преданность Богу. Показное отречение от мира никому не нужно. Пока не пришел твой срок, наслаждайся материальным миром, как полагается, но не привязывайся к нему. Very interesting. The same kind of thing that Lord Brahma, that Krishna told, and Shingadev told Prahlad, enjoy the material world, but don't become attached. Dhruva. Очень интересно, как Господь Нарасимхадев сказал Прохладу, находясь, то есть живи в материальном мире, но не наслаждайся им. И также он сказал Друве, то есть живи в смысле царства. In this world, we have to work, we have to do many things. Even if we're just preaching, we have to make so many arrangements with the material world for internet, for transportation. Находясь в этом материальном мире, нам нужно ходить на работу, делать очень много всего, что требуется. Даже для проповеди, если мы только просто проповедуем, нужно очень много организовывать всего, интернет и разные мероприятия. The word markata vairagya, indicating false renunciation, is very important in this verse. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, commenting on this word, points out that monkeys make an external show of renunciation by not accepting clothing and by living naked in the forest. In this way, they consider themselves renunciates, but actually they're very busy enjoying sense gratification with dozens of female monkeys. Such renunciation is called markata vairagya, the renunciation of a monkey. Особенно важно в этом стихе является слово «марката вайраги», показное отречение. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, объясняя смысл этого слова, говорит, что обезьяны, не нося одежды и живя голыми в лесу, лишь создают видимость отречения от мира. Они считают себя очень аскетичными, хотя в действительности только и делают, что предаются чувственным наслаждениям с десятками самок. Такое отречение носит название марката вайраги, отречение обезьяны. One cannot be really renounced until one actually disgusted with material activity and sees it as a stumbling block to spiritual advancement. Renunciation should not be palgu, temporary, but should exist throughout one's life. Temporary renunciation or monkey renunciation is like the renunciation one feels at the cremation ground. When a man takes a dead body to the crematorium, you sometimes think, this is the final end of the body. Why am I working so hard day and night? Such sentiment naturally arises in the mind of any man who goes to the crematory ghat. However, as soon as he returns home from the crematory ground, he engages in material activity, sense enjoyment. This is called shmasana vairagya. Cremation renunciation. Невозможно по-настоящему отречься от мира, не проникнувшись отвращением к материальной деятельности и не осознав, насколько мешает она духовному совершенствованию. Отречение не должно быть бхалгу, сиюминутным. Если уж отрекаться от мира, то на всю жизнь. Временное отречение или отречение обезьяны сродни чувству, которое испытывают в крематории.
Человеку, несущему тело умершего к месту сожжения, могут прийти в голову такие мысли. Такой же конец ждет и меня, чего ради я тяжело тружусь день и ночь. Эти мысли сами собой возникают у любого, кто оказывается на берегу реки, там, где сжигают трупы. Однако, стоит человеку вернуться домой, как он снова погружается в материальную деятельность, направленную на удовлетворение чувств. Это называется шмана вайрагия или марката вайрагия. I remember when I was young, I went to a few funerals. I never liked funerals. I didn't like weddings or funerals. Я помню, когда я был молодой, я пошел на несколько фильмов. Я никогда не любил фильмы, на самом деле. But, you know, that's America's not a cremation, but they have the body and everybody's very serious and somebody gives a speech. Но в Америке это не как крематории, там все очень цивилизованно, и все дают речь. Then afterward they party and get drunk. А потом после этого все напиваются. Gargamuni Prabhu, when he was working with life members in Calcutta, whenever there was a funeral, he would go, and then everybody in a good, serious, spiritual mood, he'd make contact and get new names and new people to approach. Дева Майя. Okay. So, in order to render service to the Lord, one may accept necessary things. One lives in this way, he can be actually renounced. Yavata shat swa nirvaha svi kuryat tavat artavit adikye nunatayam cha chayate paramartahataha. The bare necessity of life must be accepted, but one should not superfluously increase his necessities, nor should they unnecessarily be decreased. One should simply accept what is necessary to help one advance spiritually. Все самое необходимое для жизни нужно принимать, но не нужно при этом искусственно завышать свои потребности, равно как и занижать их без необходимости. Следует ограничиться тем, что необходимо для духовного совершенствования. Гурудев говорил не про фильмы, а про похороны. Я перепутала. In the Durga Sangamani, Jiva Goswami comments that the word swa-nirvaha actually means swasa bhakti nirvaha. The experienced devotee will accept only those material things that will help him render service to the Lord. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Markata Vairagya or Palgo Vairagya is explained as follows. В Дургама Сангамани Сиджива Госвами отмечает, что слово сванирвага на самом деле означает свага бхакти нирвага. Опытный преданный принимает лишь те материальные вещи, которые помогут ему в служении Господу. Бхакти Расамрита Синду 1.2.256 Марката Вайраги или Бхагалу Вайраги определяется следующим образом. Panchikataya Bhuja Harisambandhi Vastuna Mukshabi Parichago Vayagyam Palga Kachate. When persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Lord, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete.
whatever is favorable for rendering service to the Lord should be accepted and should not be rejected. As a material thing, yukta vairagya, or befitting renunciation, is thus explained. Если люди, стремясь к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, такое отречение называется несовершенным. Все, что благоприятствует служению Господу, необходимо использовать, а не отвергать как нечто материальное. Юкта вайраги или должное отречение описывается так. Anasaktasya visayan yatarham upayunjata nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchate. Things should be accepted for the Lord's service and not for one's personal sense gratification. If one accepts something without attachment and accepts it because it is related to Krishna, one's renunciation is called yukta vairagya. Since Krishna is the absolute truth, whatever is accepted by his service is also the absolute truth. Все нужно использовать для служения Господу, а не ради удовлетворения собственных чувств. Если человек использует что-либо без привязанности, понимания, что вещь эта связана с Кришной, то отречение такого человека называется юкта вайрагией. Кришна — это абсолютная истина, поэтому все, что принимается для служения Ему, также является абсолютно истинной. So we're using cell phones and computers and internet and cars and airplanes and, sometimes opulent houses to maintain. So this can all be used in Krishna's service, depending on our, whatever Krishna gives us, but we have to be careful. We don't get attached to the things rather than the service we can do with them. Все, чтобы мы не получали телефоны, машины, дома, всякие разные крутые штучки в жизни, мы их можем использовать для служения, но с этим нужно быть всегда очень осторожным. The word Markata Vairagya is used by Chaitanya Mahaprabhu to indicate so-called Vaishnavas who dress themselves in loincloth, trying to imitate Rupa Goswami. Such people carry a bead bag and chant, but at heart they are always thinking about getting women and money. Unknown to others, these Markat Vairagyas maintain women, but externally present themselves as renunciates. Chaitanya Mahaprabhu was very much opposed to these Markata Vairagyas, the Sutta Vaishnavas. Слово «марката вайраги», используемое здесь в Чайтанье Махапрабху, указывает на так называемых вайшнавов, которые, подражая Шриле Рупе Госвами, ходят в одних набедренных повязках. Такие люди носят мешочек с четками и повторяют святые имена. Однако в глубине души они постоянно мечтают о женщинах и детях. В тайне от всех такие марката вайраги содержат любовниц, но при этом выдают себя за отрекшихся от людей мира. Шри Чайтанья Махапрабху не признавал таких марката вайраги или псевдовайшнавов. Antare nishtakara vaye loka vyavahara achirat Krishna tomaya karibe udara. Chaitanya Mahaprabhu continued, within your heart you should keep yourself very faithful, but externally you may behave like an ordinary man. Thus Krishna will soon be pleased and deliver you from the clutches of Maya. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: храни в сердце твердую веру, но внешне веди себя как обычный человек. Тогда ты очень скоро удовлетворишь Кришну, и он освободит тебя от объятий Майи. So we get, especially in China, so many questions. People that are they're devotees, but they have to live with their family, or their husband is not favorable, or their parents are against them. So we have to tell them like this. You just have to keep it to yourself,
externally don't act like you're a devotee or different or anything, but in your mind you can, you're thinking of Krishna. Мы слышим очень часто, особенно в Японии, что преданные, они говорят, что у них родители против сознания Кришны, или мужья, или родственники. И это то, что мы им отвечаем, чтобы они продолжали внутри себя практиковать и быть сосредоточенными, но внешне вести себя сдержанно и аккуратно. Vṛndāvana deki yabe, asibani lachalem, yabe tume atma pasha, asiya kona chalem. You may see me at Nilachala Jagannath Puri when I return after visiting Vrindavan. By that time, you can think of some trick. Можешь прийти ко мне в Нилачалу, в Джаганнатхапури, когда я вернусь из Вриндавана. К этому времени постарайся найти какой-нибудь способ вырваться на свободу. You may see me at Nilachala Jagannath Puri when I return after visiting Vrindavan. By that time, you can think of some trick. Se chale se kale Krishna spurabe tomare. Krishna kripa yanre tare ki rakite pare. What kind of means you will have to use at that time will be revealed by Krishna. If one has Krishna's mercy, no one can check him. Когда придет время, Кришна сам покажет тебе, как это сделать. Никто не способен остановить того, кто обрел милость Кришны. Did you read it? I didn't hear anything. Yes, I read. I can read one more time. Когда приходит время, Кришна сам покажет тебе, как это сделать. Никто не способен остановить того, кто обрел милость Кришны. Although Raghunath was very anxious to join Chaitanya Mahaprabhu, the Lord advised him to wait for the mercy of Lord Krishna. He recommended Raghunath keep his Krishna consciousness fixed in his heart while externally behaving like an ordinary person. This is a trick for everyone advanced in Krishna consciousness. One can live in society like an ordinary human being. At the same time, one's own business should be to satisfy Krishna and spread his glories. Хотя Шрила Рагунатха Дас очень хотел сопровождать Шри Чайтанью Махапрабху, Господь Чайтанья посоветовал ему ждать милости Господа Кришны. Он велел Рагунатхе Дасу хранить сердце и сознание Кришны, но внешне вести себя как обычный человек. Этим способом могут воспользоваться все, кто достиг высокого уровня сознания Кришны. Такой человек может жить в обществе, как все люди, но при этом он должен стараться удовлетворить Кришну и проповедовать его славу. A Krishna conscious person should not be absorbed in material things, for his only business is the devotional service of the Lord. If one is engaged in this way, Krishna will certainly bestow his mercy, as Chaitanya Mahaprabhu advised Raghunath. The same is repeated. This means that one must have no desire within his heart other than to serve Krishna. On the basis of such a conviction, one can cultivate Krishna consciousness. This is confirmed in Bhakti Rasamrita Sindhu. Тот, кто сознает Кришну, не должен увлекаться материальными вещами, ибо единственное его предназначение — преданно служить Господу.
Если человек посвятит себя преданному служению, Кришна непременно прольет на него свою милость. Шри Чайтанья Махапрабху посоветовал Рагунатхи Дасу. Тот же совет он повторил снова. Это означает, что в сердце не должно быть никаких желаний, кроме желания служить Кришне. Имея такие убеждения, можно взращивать в себе сознание Кришны. Подтверждение тому есть Бхакти Расамрита Синду 1.2.200. A devotee may act as an ordinary human being or a strict follower of Vedic injunctions. In either case, everything he does is favorable for the advancement of devotional service because he is in Krishna consciousness. Преданный может вести себя как обыкновенный человек или строго следовать всем правилам Вед. И в том, и в другом случае все его действия помогают ему совершенствоваться в преданном служении, потому что он пребывает в сознании Кришны. Okay, we're going to stop there. If you don't mind, any questions or feelings? Мы остановимся здесь. У кого-то есть какие-то вопросы, ощущения, что-то хотели бы сказать? Can I ask a question? Please. Я сама переведу. This is the question for like three lessons before. We had an issue with the internet. It connected to some verses we read before, and there was stated that if one even looks in the face of an offender, Vaishnava offender, it's not good, and he has to leave this place and not even look to the face of the offender. And I was wondering how we should follow this instruction, avoiding the offenders of the Vaishnava in the internet, because there is a lot of pages in Facebook or other social media that devotees openly criticize spiritual teachers and other devotees. And how could we apply those recommendations to avoid the offenders in the internet? Sometimes I even see like disciples of the Guru that is being criticized, subscribed for those pages, and according to the statement of Chайтanьya-charitamrita, if they take part in it, it's not very good for spiritual life. So I just want to hear how we can stay safe in regarding to this. I will just say it in Russian quickly. Я спрашиваю тот же вопрос, что я где-то 3 дня назад спросила, была плохая связь. В стихи мы читали про оскорбление преданных, и что нам надо избегать оскорбителей, даже не смотреть в их лицо и так далее. Я спрашиваю, как применять эту инструкцию в интернете, потому что есть страницы целые, которые люди, они как будто бы как преданные, но они критикуют и духовных учителей, и как вот защищать себя в таких условиях социального среды интернета. Well, hopefully we can at least stay away from all those pages. Но я надеюсь, что, по крайней мере, мы можем держаться подальше от подобных страниц. Remember, it's Kali Yuga. Помните, это Кали-юга. So this is Kali Yuga, and that's just the way it goes. That's why Prabhupada mentioned there are many, demons in the dress of devotees, and so many things. This is how they come to try to destroy the faith of the devotees. Very sinful. Даже Шрила Прабхупада, он упоминал, что это Кали-юга, и в Кали-югу есть так называемые лжепреданные, они как будто бы преданные внешне, они носят одежду, они носят тилоку, но при этом они пришли, чтобы, как посланники Кали, чтобы разрушить движение изнутри, и разрушить не движение, а разрушить веру людей изнутри. И это очень греховно. So, we may take it up with a little bit of curiosity or something, but then, some devotees are looking for an excuse that they can quit, They find so much criticizing and they say,
but they won't leave it. It's very unfortunate for them. We have to pray for them and be sorry for them. Also, stay away from these people. Stay away from those kind of websites. That's why we're trying to create more and more good websites. More and more kirtan pages, and try to get everybody online doing, Krishna Katha and kirtan. Purify the internet. And let those people dry up. С одной стороны, можно иногда как-то попасть случайно с каким-то любопытством, отнестись к этому. Но есть другие, которые они ищут повода для того, чтобы уйти из движения, они находят все эти критиканские страницы, и это очень неудачливо для таких людей. И на самом деле надо держаться подальше от таких страниц, где есть такого рода содержание. И именно поэтому мы хотим более позитивные сайты посещать и наполнить социальные сети киртаном, и приглашать туда всех на катху и воспевание, и таким образом очищать атмосферу интернета. All right? Yes, thank you. Харе Кришна, мои поклоны, я тоже хочу спросить, можно? Я думаю, что можно. Распространение книг Шилы Прабхупады можно обрести према бхакти? So the question is, by distributing books of Srila Prabhupada, can one get Prem Bhakti? Yeah. If that's what you're hoping for, you're doing it for Krishna's pleasure. Да, если это то, на что мы рассчитываем, и если мы это делаем для удовлетворения Кришны. Спасибо, спасибо большое. Yep. Prabhupada, like we read here back a little while, it said, you have to slowly cross the ocean. Don't expect to go so fast. But just keep going day by day. Stick to the basic program, and Krishna will give you. И так как мы прочитали сегодня несколько стихов назад, что надо двигаться постепенно и пересекать океан материальной жизни, тоже надо постепенно, не торопясь, но стабильно двигаясь, придерживаясь необходимой программы, выполняя вещи, которые требуются. Thank you, Гурудев. Спасибо, Йогама. У меня есть вопрос, если можно. Харе Кришна. Another question. Мои поклоны, Гуру Махарадж. Спасибо огромное за то, что вы выходите в эфир каждый день для нас. У меня такой вопрос. Сначала Господь сказал Рагунатхе вернуться домой и жить как обычный человек, но в сердце служить ему, а потом как бы прошло время, и он, сказал, дождись момента, и ты тогда и сделай все, что ты можешь, чтобы вырваться и прийти ко мне. Что произошло за этот период? То есть почему тогда был неподходящий момент, а спустя какое-то время наступил подходящий момент? Какой процесс прошел Рагунатха, и почему не сразу прийти к нему, а потом? So, Vṛndāvati Gopi is saying that she is very grateful that you're having these classes online every day. And she is asking about Raghunath Das Goswami, that he first, Lord Chaitanya sent him home and said, just serve me in the heart and behave like ordinary person. And then afterwards, after the second meeting, he said, now you have to look for the ways to get to me when you have the opportunity. So the question is, what process or what change have happened in the heart of Raghunath that he was granted this opportunity to finally go to the Lord? What changed in this time? Yeah. You have to act nice, but thinking, how can you
is just a trick, you know. Yeah, I didn't understand Gurudev. That, you know, you just read again what is said, that, you know, you go home and act nice, but think of, you know, that Lord Chaitanya promised him, you will get away, you know, when time comes. So he's just looking out. Но Махарадж говорит, что надо вернуться и это перечитать, как он говорил, потому что Махапрабху обещал ему сразу, что ты уйдешь в подходящее для этого время. Maybe she's trying to understand why couldn't he do it immediately? Why he was need to wait? Why couldn't he go immediately? Да, да. He couldn't get away. His father would always catch him. Но одна из причин, что он не мог просто практическим образом покинуть свой дом, потому что отец постоянно ловил его. Even when he let him go to visit Lord Chaitanya, he sent 11 people with him, servants, watching him all the time. Даже когда он его отправил, разрешил пойти Господу Чайтанью, он все время за ним наблюдал, и он отправил с ним 11 человек. So Lord Chaitanya is saying, you quit trying to run away, and they'll gradually relax, and they won't watch you so close. И Махапрабху сказал, что ты вернись и как бы расслабься, перестань попытки избежать, и со временем твой отец, он увидит твое поведение такое, и он как бы расслабится и не будет так за тобой следить пристально. Yeah. Gurudev, I heard Gurudev, can I ask for this question? Yeah. I heard somewhere that he was waiting for the mercy of Nityananda because only after he met Lord Nityananda, he could get an opportunity to go. Yeah, What do you I think? told you in the don't know. beginning. Thinking like that, but that's what happened. By the mercy of, right after he met Lord Nityananda, the opportunity came because they weren't watching him so close anymore. Because for a long time he'd just been acting nice and not trying to run away all the time. И да, это то, что я упоминал ранее, что только после того, как Рагунат начал себя вести соответственным образом, он получил возможность встретиться с Нитянандой, и посредством этого он получил возможность сразу после увидеться с Махапрабху. And that's, we have to also carry on with our life, but always know we want to give up everything and just be service of Krishna. Поэтому нам надо просто продолжать вести свою жизнь, но при этом в сердце знать, что мы хотим в какой-то момент все оставить и посвятить себя служению Кришне. Okay, so if you don't mind, I need to go. I think somebody's waiting for me. So, Махарадж говорит, что если никто не против, его ждут в другом месте, надо идти. Thank you all very much.